Всем привет! Всех обнял, приподнял, с вами Иллинойс, и мы продолжаем проходить Kotar, Святой Котар. И если вам понравится видео, и вы не подписаны на мой канал, то прошу вас подписаться на него, вам это будет несложно, а мне приятно. Предыдущая серия у меня там как-то так неожиданно завершилась, по причине того, что на диске закончилось место. Ну, хорошо, что вся основа записалась, и там под конец просто я немножечко походил-побродил, поискал, где еще можно с кем поболтать, вот на разговоре с Верой. Вера тоже толком ничего не сказала, и решил я вот заглянуть к Арсену. Но Арсен у нас, походу, друган откинулся. И непонятно, пьян, не пьян, что с этим Арсеном. Может быть, приходил Генри и с Арсеном что-то сделал. Все может быть. Потому что, говорят, Генри не доверять, вот пророк. Я говорю, и игрушка просто запутана. Тут сначала у тебя одна идея появляется, потом другая. Вот. И пытался я ключ Хатура применить к отелю, который сейчас закрыт у нас. Далее ключ пытался применить к замку. Но ничего нигде не открывается, все заперто. И тут такой момент. А если сходить сюда... Подожди, это я не туда иду. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Там, интересно, полиция еще есть или нет? Один момент. И плюс еще есть у нас домик здесь. Но там дверь не открывается. Но все равно надо это все дело проверить. Так. А, полиция все еще там, да? Да сколько может быть там полиция тусовать? Да сколько можно там обитать? Может, давно бы уехали бы. Так, а там место... пиявочное место, да? Давайте проверим все. А, здесь не пиявочное место. Подожди, пиявочное место в другом. Вот эта дверь, она... Ну, на всякий случай проверим. Вот, нет, и еще такой вот момент я хотел проверить. Угу. А нет, да? Ясно, понятно. Вот, хотел я как раз посмотреть, полиция уехала, не уехала. А полиция не уехала. Так, жаль. Туда, если пойдем, там что у нас? Этот... виселицы. Пиявки. А зачем нам пиявки? Нам пиявки уже не интересны. Река. Река тоже не интересна. Gregor? Are you in there?
I know the truth about the body, Gregor. That is not Fran. Shut up! Come over here, let's talk. В смысле, подожди, а... Меня что-то глючит, что ли, или что? Так, секундочку. А... В смысле? Я же подходил, по-моему, нажимал сюда, нет? И там он говорил, что... Странно, очень странно. Подожди, а я же вроде в начале серии заходил... Я из-за этого в ступор впал. Я думал, а что делать-то, куда А, вон оно что, подожди, а я вроде бы... Ну ладно. Хорошо. Видимо, я что-то профуфлыжил. Ну, вроде бы я подходил, нажимал. Ладно, давай пообщаемся с Грегором. So what were you saying back there? Is everything all right? The color has vanished from your cheeks. You mentioned Fran. Gregor, I'm the only person in this town that can help you get away with this. I want answers, and I need them now. Otherwise, you'll be facing a denouncement for sacrilege. And you know what that means. Yes, of course. Everything you need. Так, вы не будете больше просить меня заткнуться? You won't tell me to shut up anymore? I'm sinful like all human beings, and I ask for absolution. Ask for forgiveness elsewhere. I'm only here for answers. Где я могу найти эту надпись на латыни? Where can I find that Latin inscription? Latin nonsense, as you call it. It's engraved on the Griswold's family mausoleum. Which one is theirs? It's not here. You'll have to find it yourself. Where? Bezimeni is the name. It's the old medieval graveyard in the forest at the Church of Mary. The place where they found the mayor's body. Ага, вот. Подожди, я не знаю, что ты... реально меня глюкнуло или что? Я вроде бы нажимал, я подбегал сюда, нажимал и... Ничего. Не было. Или погодь, или не... Я говорю, я эту серию записываю подряд. То есть ту записал, эту сразу пишу. И может быть, я в той серии пробовал или в этой, я не помню уже. Ну ладно, что теперь сделаешь, что поделаешь. Ну так вот. Бывает, бывает. Так, а что нарисовано насчет нарисованного в записке глаза? Рисунок тоже из склепа Грисволдов? What about the eye drawing from the note? Is it from the Griswolds as well? Their mausoleum holds just the inscription. But let me see the note again. No, I don't know. It could be the all-seeing eye of God. I'm sorry. Что значит без имени? What does Bezimeni mean? Those who have sinned severely, have become heretics, or acted in any way against God were buried at Bezimeni. The local church wanted them to be forgotten, and so they decided to inscribe their deeds instead of their names. Bezimeni means without a name. History remembers sins, not names. Nameless graves. Что вы можете рассказать о What do you know Грисволдах? about the Griswolds? Konrad was a single father who was convicted of murder and cannibalism of dozens of children over a span of several years. He had a daughter, Bella, with whom he allegedly had sexual intercourse. They were both flayed alive, tortured, and ultimately beheaded. Coming from a wealthy family, their relatives managed to get the approval of the church for special treatment, and so they got a mausoleum. Вы абсолютно уверены, что это надпись с усыпальницы Грисволдов? You are absolutely sure the inscription is from the Griswolds' place. I saw it only there. You said you never leave home. I haven't for quite some time, but there was a time when I did. I don't recall seeing a mausoleum at that graveyard.
Like I said, it was a long time ago, but I'm positive it was a mausoleum. I don't know, Gregor. There's something you're not telling me. Benedict. Benedict. О, Николай. What's happening? Николай. Очухался. Так, на данный момент у меня нет никаких заданий. Конечно, прохрапел там сколько времени-то. Пролежал, тут уже столько всего произошло. Am I still dreaming? Benedict is not here. Так, куда мы идем-то сейчас? На улицу, да? Алло. Привет, мам. Что? Мам, я зайду, я не знаю. А с Милашей мне надо сейчас забирать. Ну да, зайду, посмотрю, хорошо, ладно. Я зайду, посмотрю. Да я посмотрю, хорошо, гляну. Ладно. Я посмотрю, хорошо. Ладно, я гляну, хорошо. Мам, ну хорошо, я гляну, ладно. Ладно, хорошо. Ну не знаю, мам, часов 7. Да. А что такое? Не знаю даже, может быть, может не буду. Да мы в зале играем, мы не на улице играем. Все, да, папа. Текс, а что у нас тут? Давайте посмотрим. Ой, надо было там еще по второму этажу пробежаться-то. Чего? Чего? Какие ступеньки? Николай. Benedict always chooses to go towards the light. You down there? Это сон, что ли, Николая? He's making me angry. I don't like that. The house is decomposing. Ой-ой-ой. The house is decomposing. Thousands of souls mashed into a soft, pulpy mass. It's so soothing. Так, ладно. Пошли сюда, сходим. Сон, да? Походу у него. Хотя хрен знает. Откуда вы знаете эту надпись? Вы сами мне говорили, что видели склеп собственными глазами. God forgive me. I've panicked after seeing it because I recognized the epitaph. I thought you were here because you found Fran's body. What? Fran's body is in that same tomb? Inside Griswold's mausoleum, yes. This can't be true. But I wouldn't say he's lying. He isn't. Сын Франа стал жертвой ритуального убийства и был повешен на том же кладбище, где лежит тело его отца. Это так? Fran's son was ritually murdered and hung in the same graveyard where his father's body lays. Is that right? Where did you get that note? It doesn't concern you.
One thing is sure, that family is cursed. Зачем прятать его Why там? hide it there? I didn't hide it. I traded the body for medicine. For years I've been suffering agonizing bone pain. Traded with whom? The Lung brothers. They moved into the mausoleum and made it their own place. Something like that. It's where they keep all their stuff. How can I find these brothers? I don't know. They would always come to visit me. I haven't seen them in a while. It's like my sister had something against... She murders Ranko and tries to find his father's body. Why? For dark and vile purposes. Witchcraft. Devil worship. Почему проклятие? What cursed? Sorry? You said the Merzels are a cursed family. Why? Because of Nerman? Why else? That is not a man. It must be a mortal offspring of the moon demon. First, he kills his own father in their house, and then he kills and degrades his own brother by hanging him from the belfry. Without mentioning all the other victims we don't know of, and an unknown number of stolen corpses. Who's next? What does he want? Nobody knows where he is. Nobody dares to know where Nermin is. Плоть. The house is decomposing, and there's nothing we can do to save it. Нермин. Нермин. Случайно, не Николай, у нас не Нермин. Алтарь. Thousands of dissolving, decomposing bodies. Люсия. Ё-моё. А может быть это не сон? Are you all right? He's here. Who's here? Are you one of them? Who? Are you here to sacrifice me to the moon god? Calm down. Nobody's going to hurt you. Что это за место? It's this place. A catacomb. A subordinate catacomb under my beautiful home. It looks ancient. I wonder how many souls have been enslaved here. We must get out of here, quickly and quietly, and seal the well. Yes, seal the well hole. Destroy everything. Так, как вы здесь How did you оказались? end up here? Too loud, too loud. Quiet. You'll get his attention. I found the passage in the fireplace by pure luck. Вы не видели здесь моего брата? See my brother in here? He is your brother? Am I your cousin then? What? I asked if you saw my brother. Benedict? I think I did. I'm not sure. Did you crawl out of one of these holes? The ones on the ground? And the wall. There must be dozens, if not hundreds, of holes in the wall deeper down in the darkness. I saw people in them. Cadavers. No one alive. Except you. Except you. You are him. You are here to sacrifice me. Don't be afraid. I'm not. Shh. That's him. I could see a dark figure. What? I see no one. He's coming! He's here! Ah! Ah! Ah, yes. I think I know who the next victim is. The last one of his kin still breathing. Who else? Lucia. Люсия из семьи Мерцелей. Merzel? Of course. The woman I talked to in the house? Where does she live? Ranko gave her permission to stay in his house.
Nobody wanted to live there after what happened to Fran. I suppose she thought it better than living in the sewers, but then again, she's not the smartest of people. Где дом, в котором Нермин убил своего отца? Where's the house where Nermin killed his father? It's the same house he used to live in, at the edge of the forest on Gagulta Hill. I still wonder, did the forest curse the house, which then cursed the family that gave life to such an evil thing like Nermin? Or was it the other way around? I've spent the night there. We had terrible nightmares. We can't remember what happened last night. Oh my god. Victoria threw us into a dungeon of horrors. I was right. I have to get Nikolai out of there. I need him. Hey, where are you going? Will you denounce me? Your fate is in God's hands now, not mine. Так, значит... Не, ну какую-то... I Да thought the damn thing was going to attack me again. Да что ж ты такой этот пугливый весь? I may be too late. The doorknob is all bloody. It's empty. Except for the massive drops of blood. Drops of blood leading towards the stairs. Я говорю, там, Николай, по-моему, это с ума сходит просто. For some reason, someone decided to wrap the carpet and put it here. I can see the accursed symbol in complete darkness. Подожди, а где кровь? Чё, кровь? Ну, кровь только лестницы, да? Подожди, а может быть... Да не, ну навряд ли это дичь какая-то будет. Да, Николай, короче, у него ёкнуло в голове, он подумал, что он по лестнице... Ну, вот здесь он по лестнице спускается, а там у него в голове казалось, что он спускается в какое-то подземелье, и могла Люси, например, прятаться в камине, чтобы он ее ничего с ней не сделал. Это Николай. Я хрен знает, не знаю. Ладно. Пойдем тогда, может быть, с Верой пообщаемся. Вера, может быть, что-нибудь там скажет. Пока что непонятно. Не, ну заперто. Пойдем узнаем сейчас у Веры. Может быть, она что-то нам полезное скажет. В смысле, ёп... Как... Ладно, пошли спасать его из этого дома. Но почему тот видит эти ступеньки, этот не видит? Куда ступеньки делись? Давай что-нибудь подвинем. Камин. Картина, давай посмотрим. This woman eerily reminds me of Victoria in her younger days, back when I could rely on her, instead of having to fear her. Не, можно было, конечно, донос еще на Викторию бомбануть. Но это... Я решил, что ладно, уж не будем ее трогать. Ну вот, как у меня тогда появилась идея вот с этим мостовым, что надо все-таки донос... Ага. More blood here. Why touch this particular sculpture on this particular part of the face? So if I do the same... Aha!
A secret passage inside the fireplace that leads somewhere underground. This house is full of horrific surprises. Так, окей. Drops of blood leading towards the stairs. Хорошо. Ну, погнали. Спустимся вниз. Benedict, Nikolai? For God's sake, what are you doing down there? come quickly. We don't have much time. I know where Victoria is. What? We must go to Udav Mountain at once. Nerman has taken her there. Слушай, он взял, завалил колодец. А Люсия как? Подожди-ка. Николяша, Николочка, Николюнчик, а не ты ли у нас тут эту кашу все заварил? Все что-то он там знает, да? Что-то мы там Бенедикт у него там спрашивал. Виктория, его жена, да? Николай ее сюда в это дело втянул. Может же быть такое? Может быть. Вот так вот. Смотри, завалил колодец-то. Скот. Хотя Люсия сказала, о, мы должны завалить. И потом, кто идет, она завизжала, заорала. Николюшечка, походу, ты тут это... Что-то там не договариваешь. How do you know this? I thought you were him. I thought he came back. Who? He got scared by hissing voices and ran off, closing the passage behind him. How did you end up in this place? I was looking for you. Below the house? How did you find the passage? I heard your voice. The hatch was already open for me. Are you all right? You need more rest. Not here, and not now. We must go to the mountain. Голос, который ты слышал, это был голос Нермина? That voice you heard, was it Nerman's? No, it was you. Or was it that poor woman, the owner of the house? Lucia? Where is she now? I can't go into that catacomb anymore. I can't. You go and find her. See what happened. Nerman is not here anymore. The hissing voice has disappeared. You're safe. But do it quickly. Do not wait. We have to go to Udav. All right, I'm going. You stay here and try to calm down. Он пошел. Или подожди, или я тут... He's looking for a mask. It is yellow. After he left, I found it under Lucia's body. He left it because he got scared. I fear it's already too late. For all of us. А, нет, он не завалил ее. А я сижу, мне показалось, завалил. Тут камни там какие-то. А, вон на что. Ладно. Все равно. Что-то... Да, смотри, у нас у каждого свое видение. У Николая просто здесь кажется, что у него там кровь, мясо, кишки. A place of pure evil. Something was removed from the top not long ago. I can still see its trace on the dusty surface. I refuse to think what this is used for. Every detail in this subterranean place glorifies agony and death. Even something common and plain like branches and cloth strike fear into the hearts of the viewer. Да, капец какой-то. There's a fixed look of terror on her face. But the eyes are telling me she welcomed death,
It's like she found relief and peace in that very last second. It's a bloodbath. The poor lady was mutilated, mangled, and then decapitated. It would take enormous strength and madness to do something like this. Horrible. I hope she found peace. Слушай, ну, а может быть, Нермин это Николай? Как вариант. God, a mutilated corpse lies within. Подожди, может быть, как-то там труп достать? This feels wrong. God. Я не знаю, но мне показалось, что там он засыпал. Ну, даже не засыпал. Мне кажется, Николай здесь стоит за всем этим делом. Where is he? Nikolai! Where did you go? I should check upstairs. Куда Николай? Николай пошел уже убивать там очередную жертву, я не знаю, там. Кого-то. А, нет, стоит. You were supposed to wait downstairs. Instead, you just... What's left of that poor woman? It's horrible. She was a Merzel. Did you know that? I suspected so. The same fate awaits Victoria if we don't act fast. We must go to the mountain. Wait a minute. He seems strangely better now that he's back on the ground level. Почему именно гора? Как ты пришел к такому Why умозаключению? the mountain? How did you come to that conclusion? Nerman. That monster. He came out of nowhere, attacked Lucia, and you saw the outcome. Where were you at the time? I managed to hide inside a hole in the floor. Maybe he didn't notice me. But the more I think about it, the more... I was talking to Lucia, and then... No, it's impossible. He must have seen me, Benedict. No way he didn't. You think he let you live? That doesn't make sense for a monster like him. Before mangling that poor woman, he mentioned Victoria and the tortures on the mountain, and I think the same book Hatur was looking for. What was the name? Sekvra. He doesn't know that we don't have that book. You could have had it and he didn't bother to search you. Instead, he lets you live? Nikolai, he's luring us both there. Otherwise, you would already be dead. Why would he want us? I don't know. Так, я нашел кое-что, что нам может I found помочь. something that could help us. What? A page from Victoria's scratchpad. Mostov gave it to me. You still trust that man? After what he did? I don't trust him, but it's her handwriting. The text corresponds to an epitaph from the graveyard at the Church of Mary. Place where the mayor's body was found? Exactly, but there's more. I also learned that Fran Merzel's body, the father of the mayor, is in that mausoleum. What? Why would she have notes about that? I have many theories, but no conclusions yet. You don't want to hear what I think about her motives, though. No, I definitely don't. Мы должны использовать подсказку из блокнота We should Виктории. follow the clue from Victoria's scratchpad. Sure, and while we follow clues and walk around the town, Nerman will... He will disfigure my... This mausoleum is the best clue we have. Where would you go looking on that mountain anyway? It's massive, dangerous, and forbidden. We would never find someone to tell us where to look, let alone do it by ourselves. We must find that monster and kill it. Before he kills my dear wife and baby. Before he kills us all. Maybe she's somewhere near the old church, hiding in the forest. Why not? They found her coat nearby. What if she's held captive in that same mausoleum? And if she's not, we might find new clues to lead us to the truth. Так, я что-то вообще просто закрутилось, завертелось. Короче, у меня даже следующая идея появилась. Николай, это Нермин, он сошел с ума. Виктория могла, так как надо как-то было Нермина вернуть из этой психушки. То есть, получается, может быть... А зачем кожу тогда сдирали те? Хрен знает. Не совпадение. А идея была следующая, что Николай это у нас непосредственно Нермин. А надо было его как-то завлечь, заманить сюда. Хотя нет, ну... А, может быть, они его искали, Нермина, нашли и отыскали. Чтобы... А зачем он тогда сюда приехал, да? Не то. Не складывается. Ладно. Хорошо. Будем дальше думать.
пока очень интересно, пока, как говорится, очень интересно, но ни хера ничего не понятно. Что, где, как, куда. Я уже не знаю, сколько догадок и идей накидал. Пока что вообще даже... То здесь, то там, то это, пятое, десятое. То у нас Николай с ума сошел, то мне кажется, что он Нермин уже. И Виктория — это подставная утка, чтобы там типа они семью создали, там все такое. И... Как его зовут? И Николай, ни о чем не думая, приехал сюда. Может быть, он и не знал, что здесь психушка именно находилась. Я хрен знает, не знаю. Либо он Нермин, он решил приехать сюда, как-то отомстить от короче, ладно, не буду забивать голову себе. Что-то как-то все глубже и глубже в эту игру я погружаюсь, все интереснее и интереснее. Что, как, где, чего, как, ну... Конечно, не всегда это еще сложновато, не всегда я запоминаю, кто кому и приходится по именам. Надо, конечно, брать иногда вот в таких играх просто выстраивать древо. Этот туда, этот сюда. Я помню, какую же книжку читал у этого Толкиена. По-моему, что-то... Ну, не «Властелин колец», а именно... Там что-то было такое, хроники... Забыл название. И там тоже было расписано, кто кому приходится. И пока ты читаешь, у тебя просто в голове все плывет от этих имен туда-сюда. Здесь имен-то мало, но все равно ты тоже не запоминаешь, кто Яков, кто там этот, Дуджик, Буджик, Муджик, Хуюджик, там все такое. Ты сидишь, о чем речь вообще идет? И там вот я даже брал листок и вот отмечал себе древо, кто кому приходится, потому что реально ты читаешь имя, ты его вроде бы где-то в книжке читал о нем, а ты не помнишь, кем он кому приходится, и охереваешь от этого. И здесь то же самое, надо вот иногда в этих квестах брать листок, как я делал тоже в какой-то игре там, потому что там хрен тоже в одной игре, там хрен простышь, кто кому что приходится, а там надо было прям вот именно такое расследование тоже детективное вести, и тоже там что-то, я везде там себе отмечал, этот приходится тому, чтобы там в диалогах не путаться. Такие дела, ладно. Как бы то ни было, разумнее искать склеп, чем отправляться в полную неизвестность на гору. The mausoleum is a better path to follow than going into the unknown of the mountain. Well, perhaps you're right. I almost had us killed with my idea of the lodge. Now it's your turn. We should leave this ghastly house behind us forever. Nermin lived and killed his father here. It doesn't surprise me. After his visit, it even makes perfect sense. Don't you think we're forgetting something before leaving for good? I'm not sure what you mean. With Lucia dead, someone might come looking for her. And if they descend below... Oh my god, you're right. After being suspects in the mayor's murder, this could seal our fate. I'll close the hatch and pray nobody finds out about this. I'm not going back in there. Понял, принял. Ты бы хотя бы как-то руки-то свои... Ну, чтобы отпечатков не оставлять. It's done. Lead the way. Time is not on our side. A long walk awaits us. I just hope the police aren't there anymore. No police officers? Looks like they left. I don't see any mausoleums. Just graves entrapped within heavy iron cages. Так, значит... Голову Франа Мерцеля надо будет принести. А, можем пойти туда. Можем пойти сюда. Ну, я думаю, знаете что, на этом я буду серию заканчивать. Я, если честно, долго просил... Я не помню, сейчас у меня... все-таки игры немножко не потоком снимать. Ну, подобного плана. Все-таки немножко надо так погодя. Так, успокоившись. А я прям так, давай, это, все такое. И у меня
Нет, по-моему, в этой серии я смотрел у смотрителя эту сторожку, вроде бы нажимал. Он вроде стучался, да, там вроде никого. И это с меня, ну, и как бы я ушел. Дальше пошел искать. А оказывается, нет, надо было еще разочек постучать, выходит. Вот. Ладно, ребят, на этом я останавливаюсь. Если вам понравилось видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. С вами был Иллинойс и Сейнт Катар, Святой Катар. Всем пока.